Stream starten. Verlauf. Und zwar Frontier Theme. Na, wo war's? Hier. Ne, das wollte ich nicht. Ah, okay. So, let's go to the launch calculator. Let's check out. Is anything left? That was the Sunbreak MP4. Just give me a second. This one. Sunbreak MP4, Frontier music. And I thought there was any Frontier music list here. So this is 243. This is definitely very good. So let's start with the Dawn Moon Piercer Agnesum. Because elemental damage is only 52. Ah, okay, that makes sense. 257, 343. 172, 257, 343. 129. Dawn Moon Piercer.
Tendency of Purple Sharpness to one slot. Oh, J9, grüßen. Ist ein bisschen später geworden als geplant. Aber ja, solange noch nicht so viele Typen jetzt im Stream sind, da muss ich jetzt auch nicht extra auf Englisch reden. Und zwar fange ich jetzt einfach mal an, mache jetzt mal weiter mit die, ja, mache ich jetzt noch Feuer und Drache. Und jo, schauen wir mal, wie, also ich habe schon mal gestern noch mal das Video angeguckt von dem anderen Typen. Und, also er hatte gesagt, also von diesem Typen, was ich dir gestern geschickt hatte, und er hatte gesagt, die beste für Wasser, ja, was ich gestern halt, was wir schon gelabert hatten, wo es um die Wasserlanze ging, wo wir gesagt hatten, es gibt zwei, es gibt Mizu und Ludrot, da hatte er gesagt mit Abstand Ludrot. Und dann ging es auch noch um Eis. Bei Eis würde ich sagen, es ist eindeutig Zamid ist besser als Daora, weil du musst was in Betrachtung ziehen, dass Zamid hat 60 Schläge weiß. Und Daora hat quasi 40 Schläge weiß. Also, Zamid hat 60 Schläge. Aber du musst so sagen, dass der Daora-Bild ist ja so berechnet, der ist ja auf Purple ausgelegt. Und die Tabelle, die ich hier habe, die ist ja nur auf lila Schärfe. Das heißt, wenn du bei Daora auf weiß kommst, ist die ganze Tabelle komplett schlechter und der Witz ist dran. Nehmen wir mal an, die 30 Schläge sind weg. So. Dann hast du bei Daora, musst du entweder schleifen, was eigentlich nicht jeder immer gleich macht. Oder du gehst in Weiß rein und wenn du in Weiß gehst, musst du mal in Betracht ziehen, dass die ganzen Werte hier um ungefähr, sagen wir mal, um 10% sinken. Da hast du auch sehr viele Elemente, also wie gesagt 7% Raw-Verlust und dann nochmal 10% Elementverlust, also unterm Strich verlierst du ungefähr 10% DPS, wenn du in Weiß reingehst. Und dazu muss man in Betracht ziehen, dass Zamid hat 60 Schläge Weiß, und die Tabelle ist auch für Weiß berechnet, also ohne Handicraft, steht ja hier. Und das heißt, du kannst easy peasy, bis Blau halt dann langsam kommt, kannst du die runterwirtschaften. Und das ist halt der Grund, das habe ich ja nochmal hier unten geschrieben, dass Zamid mit Abstand besser ist als Daora. Mathematisch gesehen sind sie gleich stark, aber du musst bei Zamid nicht nach 30 Schläge sofort schärfen, was bei Daora der Fall ist. Weil wenn du bei Daora nicht nach die 30 Schläge immer schleifst, wird die halt dann wesentlich schlechter als die Zamid-Lanze. Und das ist wirklich der Grund, warum ich sage Zamid über Daora. Warte mal. Ja, das mit den 60 habe ich gestern schon gemeint. ja, ich habe ich es nicht richtig verstanden, aber jedenfalls, ich weiß nicht genau, wo du es geschrieben hast oder wie das war, aber ja, ich denke auch, wie gesagt, ich gucke jetzt auch ab jetzt immer ein bisschen mehr auf der Schärfe wie oft man schleifen muss und alles. Das ist zum Beispiel halt ein Unterschied, wenn du eine Lanze hast, die richtig heftig weiße Schläge hat, und anstatt du spielst jetzt zum Beispiel eine mit lila Schärfe, wo du alle 30 Schläge schärfen musst, oder du spielst einfach eine Big S mit weiß Schärfe. Das ist halt ein Riesenunterschied und deswegen, wie gesagt, Zamid-Lanze eindeutig empfohlen hier. Und ich habe auch schon mich ein bisschen umgehört und bei dem Typen, von dem ich dir gestern geschrieben habe, diesen Dreaming Suntide, und er meinte, dass mit Abstand die Silverless Lance am besten ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Agnoson besser ist und das halt so ein bisschen was halt interessant ist. Ich muss sagen, wir haben bis jetzt, hat alles übereingestimmt. Also, wie gesagt, er hatte Ludrot mit Abstand empfohlen über Mizu, weil du halt, wie gesagt, bei Ludrot hast du ein bisschen besser Sharpness Management. Und ja, auch Narva hat er mit Abstand empfohlen und ja, wie gesagt, dann hat das schon mal alles soweit übereingestimmt und ich bin gespannt, wie halt so die Ergebnisse sind. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wir checken mal ganz kurz, dass die Base-Augmentationen erstmal alles dasselbe ist. Also 7 Angriffsboost mit 5er Fire Attack, 3er Crit Eye, 3er Weakness Exploit, 3er Crit Boost. Ja, okay. Also wir werden auf jeden Fall sehen. Die Sache ist, wenn wir jetzt mit Silver Radalos reinballern, dann müssen wir das bisschen umkompensieren. Heißt,
Also entweder wir machen es so, wir gehen auf lila Schärfe, aber ist Schwachsinn, weil du brauchst 4er Handicraft, also macht wirklich null Sinn. Ich denke, Silverless musst du mit Weiß spielen, denke ich mal. Und dann halt statt Crit, weil das macht ja keinen Sinn. Ich weiß ja nicht, wie viele Slots die hat. Tun wir dann einfach stattdessen ein bisschen Resentment reinballern, dass wir das ein bisschen auskompensieren können. Schreibe ich aber dann dazu. Genau. Also wie gesagt, wir brauchen 3 Level. Also wir müssten mit einem 5er Handicraft spielen. Und bis jetzt auf die bisherigen Kalkulationen bezogen, macht es nicht Sinn mit Purple zu spielen, weil wir haben 70 Hits of White und das ist eigentlich absolut Cheese Mode. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mit weißer Schärfe rein und da gibt es dann nicht weiter zu diskutieren, weil ja, also 5er Handicraft macht auf jeden Fall nie wirklich Sinn. Gibt es auch mal noch was jetzt hinzuzufügen als Kompensierung? Wir haben einen 3 Weapon Slot. Ach so, was habe ich noch vergessen. Dieser Dreaming Suntide hat er empfohlen, bei der Zamit-Lanze war es, glaube ich, irgendwie, oder hat er dann eine Element-Bane-Deko reingemacht, weil bei Ragnagadaki kannst du keine Anti-Spezies-Deko nehmen. Da ist eine Ausnahme, bei Ragnagadaki ist das einzige Monster, wo du keine Anti-Deko reinnehmen kannst. Genau. Na, das ist jetzt Dornmund Piercer. Wie gesagt, die Augmentation ist immer die gleiche. Angriff und 3x Element ist mit Abstand für Leaping Frost Spam die beste Combo, die du nehmen kannst. Attack plus 7, Fire Attack 5, alles Rest ist auf 3, wie immer. Und ja, wie gesagt, wir haben einen 3 Weapon Slot. Könnten wir jetzt theoretisch Handicraft reinballern, aber ich sage mal, erfahrungsgemäß habe ich noch nie einen Speedrun gesehen, wo sie die mit lila Schärfe gespielt haben. Deswegen würde ich sagen, wir tun weiße Schärfe reinballern und gehen dafür Crit Eye plus 4. Und das Ganze ballern wir jetzt rein im Calculator und sehen da mal dabei, was rauskommt. Wir schreiben jetzt mal hier noch hin, dass wir Crit Eye 4 nehmen. Als Crit Eye 4, also wir schreiben einfach mal White mit Crit Eye 4. Ja, dass die anderen gleich Bescheid wissen. Ja, klar, sonst immer. Ich habe es zwar jetzt noch nicht reingeballert und hier eingestellt, aber ich denke, die einzige Waffe, wo es Sinn machen würde, wäre Narva Lanze. Das würde ich vielleicht sogar spaßenshalber dann, wenn wir fertig sind, nochmal ausprobieren. Weil ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Prozent hier Element oder Physical Damage ist. Ne? Weil Narva ist absolut krank, hat 31% Elemental Damage. Und da würde es vielleicht irgendwie Sinn machen, aber ich kann es später nochmal ausprobieren. So. Wie gesagt, wir machen Crit Eye 4 rein. Und jetzt tun wir einfach mal die Tabelle rüber kopieren. Also ihr seht schon, der Damage ist insane. Also ich glaube, so einen kranken Damage haben wir noch nie gehabt. Ihr seht auch hier oben, weiße Schärfe ist aktiv. Also wir haben keine lila Schärfe oder irgendwas anderes. Und die Zahlen sagen schon mal sehr viel. Also wir haben sehr solide 3/4 Raw Damage Anteil. Das ballern wir gleich mal hier rein als Bild über Zellen einfügen. Ja, dass wir gleich mal sehen. Okay, also wir müssen gleich mal sagen, ich weiß gar nicht, was bis jetzt so die kränkste Waffe von allen war. War das Zamit? Warte mal, Zamit hatte 314. Blutrot hat 319, das ist okay, Narva ist bis jetzt die kränkste Lanze überhaupt mit 326 Damage und Agnosum hat 319. Also wie gesagt, ich denke, wenn du richtig heftige God-Tier-Charms und so weiter hast, kannst du Agnosum mit Lila spielen. Wenn du wirklich schon Resentment alles ausgemaxt hast und dann hast noch für Handicraft ein bisschen Platz, dann ist das eine absolut kranke Waffe und du kannst noch ein bisschen mehr reinballern. Aber ich würde sagen, 319,7 Damage ist erstmal absolut solide. Wie gesagt, ist auch, denke ich, die beste Augmentation. Ne? 313 bzw. 316 Element mit Crit macht ja wirklich Sinn. Das ist mit Abstand die beste. Auch 316,4, 319,7, 2 Angriff, 3x Element ist mit Abstand am besten, was du nehmen kannst. Okay, hätten wir auch schon mal soweit alles eingestellt. Chain Crit ist auch zum Beispiel aktiv. Ne? Ja, ist wie gesagt. Was ist für eine Nachricht? Ich will wissen, dass du nachkommen solltest. Jetzt soll ich jetzt vorankommen oder Nee, lesen das? Ja, ne, dann ist doch gut. Ja, gelesen hatte ich es auch. Ich hatte jetzt nur wirklich keine Zeit dazu. Gut, ist egal. Die haben da Heidelbeeren mitgegangen, Schlagsahne. Ach so. Ja. Ja, ich hatte nämlich letztes Mal, wo ich bei denen war, habe ich gesagt, wie gut es mir geschmeckt hat. Ja. Ja, ich denke mal, das verstehen die schon, dass ich nicht jeden Tag rüberlatschen kann. Nee, ich sagte, du musst jetzt doch lieber das machen,
Ja. Und die Leute haben es doch gebracht, morgen sogar extra zu uns gefahren. Ja, das werden sie schon wissen, ne? Weißt du? Ja. Gut. Warte, das Wackerhaar oder kann man das abgeben? Was dir? Das. Ne, da ist auch kein Pfand drauf, oder? Ist nicht, dass ich wüsste. So. Genau. Nächste Waffe ist Heat Impaler. Heat Impaler. Oh, warte mal ganz kurz eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz aufschreiben, wie das Lied heißt. Das ist 25633. Ach du Scheiße. Es ist nicht mehr mit drinne. Ich höre gerade so Frontier Playlist an, ne? Und dann haben sie hier so Timestamps und es geht noch bis 250. 256. Also ich schreibe mir das mal auf, 25600. Und ich hoffe mal, ich finde irgendeinen, der sich mit Frontier ein bisschen ordentlich auskennt, der mir da ein bisschen weiterhelfen kann. Oh, jetzt geht es auf jeden Fall ab. Wir haben jetzt 9 Leute, die hier zugucken. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt langsam auf Englisch umsteigen soll oder nicht, aber wir werden dann auf jeden Fall erstmal weiterschauen. So. Also wir haben jetzt, wie gesagt, hier den Heat Impaler. Und hat einen 2-1-1er-Slot mit einem 2-Rampage-Slot. 30 Hits of White. So, für diese Waffe ist es absolut impossible. Ist ja sogar rot gekennzeichnet, ne? Habe ich sogar hinzugefügt, dass wenn die nicht lila schafft, dass es rot sein soll. Also heißt, wir können easy in Crit rein investieren, was natürlich sehr viel Sinn macht, weil die auch -% hat. Und jetzt werden wir gleich noch was Interessantes ausprobieren, ob das Sinn macht, jetzt bei Augmentation mit Crit reinzugehen, werden wir gleich sehen. Wie gesagt, wir haben ja Crit-Eye, haben wir schon 1 erhöht. Ja. Und wir versuchen jetzt mal die Element... Nee, es macht nichts. Es macht wirklich keinen Sinn. Nee. Wir belassen es dabei. Wir tun gar nichts groß anders dran ändern. Ne, wir machen einfach Heat Impaler. Ganz normal. Wir nehmen den Heat Impaler und wir spielen auch mit CE4 und Weit. Weit ist, denke ich, obviously. Das brauchen wir nicht hinzuzufügen. Und wir ballern einfach mal die Tabelle jetzt drüben rein und dann haben wir mal eine schöne Vergleichsgröße. Ja, also knapp 300 Damage Output. Wird glaube ich hier. Tun wir gleich mal einfügen. Wie gesagt, heute. Der Stream geht wahrscheinlich nicht ganz so lange, weil ich muss dann bei Forza Horizon 5 noch ein bisschen was machen und dann ist auch heute Abend noch Champions League. Da will ich sehen, wie Bayern gegen Barca verliert. Und Lewandowski geile Tore ballert. Und da muss ich natürlich zu meinem Bruder fahren und das dauert ein bisschen, ehe ich dort bin. Von daher werde ich das nicht jetzt allzu sehr an der Länge ziehen und die Elemente relativ zügig nacheinander durcharbeiten. Solange es keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gibt. Ja, also wir haben jetzt hier Silberprominenz. Das ist die vermeintliche Lance. Okay. Also Leute, der Elemental Damage ist absolut insane. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, ob das mithalten kann mit den anderen. Ja. Also macht auf jeden Fall null Sinn, auf Purple zu spielen, weil 4 Level Handicraft ist absolut insane. Ja. Deswegen nehmen wir einfach die Silver Prominence jetzt hier rein. Ja, Silver Prominence. So, hier steht Handicraft Level 4 to reach Purple Tier, macht keinen Sinn. Ja. Deswegen spielen wir mit weißer Schärfe. Wir müssen natürlich in Betracht ziehen, dass wir schon 100% Crit haben, was ja eigentlich sinnlos ist. Wir haben noch einen 3er-Weapon-Slot. So, was machen wir folgendes? Wir tun Crit-Eye auf 2 runtergehen. Ja. Heißt, wir haben jetzt 95%. Also lassen wir den Crit-Eye 3er erstmal drin. Ja. Mit Crit-Eye 3 haben wir 15%, plus 35% sind wir bei 100% Crit. Und wir haben jetzt am Ende des Tages noch einen 3er-Weapon-Slot übrig. Und den können wir jetzt investieren in Resentment. Ja. Ist einfach als Kompensierungsskill, weil wir schon alles andere voll haben. Na. Ist jetzt einfach ein theoretischer Skill, den wir jetzt hinzufügen. Einfach als Kompensation, wie ich es angedeutet habe. Nehmen wir Resentment Stufe 1 rein, dass wir irgendwie ein bisschen noch was haben. Und natürlich brauchen wir hier auch nicht weiter gucken, dass, okay, also ihr seht schon, der Damage ist insane. Man muss sagen, ja, hier ist auch die beste Kombination. Angriff mit, okay, ihr seht, der Damage ist absolut geisteskrank. Ja, Silver Prominenz, also Silver Ref sozusagen. Eigentlich brauchen wir gar nicht weitermachen, ne?
Silverwrath hat schreiben wir mal Resentment 1, weil wir ja noch einen extra Slot haben. 14 war es, glaube ich, mit Carla auf Fett gestellt. Ja genau, wir nehmen Resentment 1 rein als Kompensationsskill. Und das ballern wir jetzt rüber. Also ich glaube, das ist sogar fast, also Nava-Level quasi ist das, glaube ich, sogar. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass, weil man muss dazu sagen, die Switch-X ist relativ schwach. Ja, die Switch-X von Silverless ist eigentlich ziemlich schwach. Weil, wie gesagt, bei der Switch-X musst du immer auf Purple Sharpness gehen und alle Waffen, die bei der Switch-X kein Purple Sharpness haben, können dann nicht wirklich miteinander mithalten. Ja. Also ihr seht, diese Waffe macht 22% Elemental Damage, 77% Physical. Heißt, Heat Impaler ist mehr physisch, Agnosum ist ein bisschen mehr auf Elemental. Ja. Also ihr seht zum Beispiel, dass, ja, wie gesagt, es gibt stellenweise Sachen, wo Agnosum und Silverless dieselbe Performance haben. Und wir werden einfach mal weitermachen mit Leisure Prominence, heißt die Waffe. Ist die normale Wrath Lance. So, die normale Wrath Lance hat, mit der gehen wir quasi auf 30 Hits. Das heißt, wir machen folgendes. Wir haben nun einen Weapon Slot. Heißt, wir sacrificen 2 Levels of Crit Eye, gehen für Crit Eye 1 rein. Heißt, als Compensation benutzen wir Handicraft plus 2 und wir benutzen CA1 als Kompensationsskill. Und dann kommen wir am Ende auf folgendes Ergebnis. Okay, die Waffe ist scheinbar extrem schlecht. Ach ne, warte mal ganz kurz, wir müssen auf Purple hochgehen. Okay, Purple haben wir. Es ist auch der eine Critical Eye drin und jetzt können wir den ganzen Käse mal rüber kopieren, was eigentlich alles, wie gesagt, geht eigentlich alles heute wie das Brötchen backen. Da wird es keine Probleme geben, bloß jetzt im letzten Stream hatten wir was sehr anstrengend, die ganze Zeit das Rumgequatsche. Aber es war halt auch guter Livestream mit aktiv und von daher habe ich dann auch ein bisschen mehr erzählt. So, also das hatten wir jetzt. Vatalos ist auch mit da drin. Und jetzt kommt natürlich die letzte Waffe. Das ist die Rosenbegierde. Und die ist von Espinas. Ich denke, diese Waffe ist der größte Müll überhaupt. Aber ich tue es trotzdem mit reinballern. Ja. Also wie gesagt, ist von Espinas. Ich denke, wir gehen auf Handicraft plus 1. Ne? Und ich würde sagen, wir machen bei dieser Waffe, das werden wir gleich noch sehen, was wir... Ja, also wie gesagt, wir haben Rosenbegierde, da benutzen wir ein Level, also wir haben wie gesagt keinen Rampage-Slot, das ist erstmal das erste Problem. Heißt, wir müssen das hier benutzen. Ja, diese Augmentation mit Purple Sharpness und statt Critical Eye 3 nehmen wir Critical Eye 2. Also heißt Handicraft plus 1, Critical Eye 2 und dann nehmen wir natürlich Rampage Slot Upgrade. So. Und da kommen wir zu folgendem Ergebnis. Weil wir diese Augmentation benutzt haben. Wie gesagt, ein 2er Crit Eye haben wir drin. Mit 80% Crit. Haben wir wirklich eine sehr, sehr schlechte Lanze am Ende des Tages. Die ich auf keinen Fall empfehlen würde und die wirklich grottenschlecht ist. So. Es ist einfach so, dass der Raw Damage Output viel zu hoch ist. Der Anteil an Raw Damage ist einfach crazy as hell. So,
Ne? Jetzt hatten wir, wie gesagt, dürften wir jetzt langsam durch sein mit aller Lanzen. Ja, also es sind 5 Lanzen quasi. Wir tun jetzt Folgendes machen. Wir vergleichen die jetzt alle miteinander. Also wir fangen an. Agnosom ist erstmal hier oben. Ne? Leaping Thrust combo is it's a little bit tricky to say because it is like I needed also a very long time. Maybe you have seen my Crazy Sushi run maybe 3 days ago. It was 132 and now I optimized the combo and now I'm at 111, so insane improvement. And yes, it is just press R2 and triangle, and during the combo you have to hold your D-pad backwards and then forwards again. So it's a little bit tricky, and it's a little bit tricky for the aiming, but I think after I have dived in a few days, it's definitely absolutely cheese mode. Okay, now to the damage output table. Okay, we have silver prominence. Let's go check it out. Okay, so for the first 2 ones, it is silver wrath. For this, it is silver. And for this one, it is Agnoson and silver. So the fun fact is it is an unrealistic hit zone, because there isn't really in-game a hit zone which is 30 and for 25 for element. Okay, so this is just theoretically. Now for the 45 hit zone. Yes, always silver. Okay, always silver. Okay, that's it. Now I want to just do a little bit nerdy thing. This one, yes, okay. Na komm. Yes, it was for the font. And the other color was this color. By the way, this theme is from Miru, the Fox Wyvern. Okay, now and to the Silverless Lance, which also called Silver Prominence. Ah, this is not the graphic address.
Yes, this is the lance. So we're gonna pick this color for the full. What happened? I thought I just searched for the... Okay, we just use white or something else. Yes, okay, that's it. So I just want to say, yes. Silver is best. Agnus for very bad. Yes, okay, that's it. So, but it's at the end of the day, you can easily say Silverless is the way to go. The same like the other guys said. And now I'm very interested whether the Crimson Sharpening is that good. Oh, I like this sound. Is 312.49. Okay, let's start with Dragon. So first of all, if you go for element in general for lance, you can just pick the lance with the highest elements, and that's the best. To be honest, this is the easiest way to go. Just go for the highest element, and there you go. It's very easy to say, and I am absolutely sure that Waldstrax is by far the best lance. Title bound. Thanks for commenting. Okay, now I want to start with the Ibushi. Let's gonna pick it in. Skybra Twister from Ibushi. So this is Dragon, sorry. Okay, for Dragon, it's definitely Wildstrax, but maybe it's interesting to have a comparison, okay? Okay, let's gonna put all the things back to the general stuff. Oh. I forgot one thing. For the Espinas lance, I did something wrong. I currently recognized. I used one level of resentment was currently active. Unfortunately, I didn't recognize it, so we just go back to critical I2 with the Rosen weapon, and how it's called exactly. Yeah, I did a little mistake. It is not that good like I expected. Glad I recognized it that the resentment skill was still active. Hope I never gonna do that again. I didn't even include the picture. Yeah, so Espinas is the worst lance of all. It is the worst lance. Okay, back to the standard stuff. This is like this augmentation with purple sharpness, anti-aerial species, critical eye level 3, and let's go. So now to the lost weapons. We're gonna start with Skybra Twister. Uh, 315, 316.
This song currently I used in a meta video for Switch X. Okay, let's go to Skybra Twister. This weapon has 20 hits of purple, so we definitely use 1 level of handicraft. The thing is, we have no weapon slots. We're at level 2 rampage slot, so we'll sacrifice 1 level of critical eye. And we're gonna also type it in here, that is Ibushi. For Ibushi, we are using HC +1. And critical eye 2. Yes, critical eye 2 with handicraft +1. Okay, this is the best combination. So it's a battle lance. I didn't really recommend to use it. I just want to check whether the resentment skill was disabled. Yes, resentment is disabled. That's okay. I'm also very interested. The Wild Strux Lance has too much roll. Oh, that's insane. 85% physical damage. That is crazy, man. Next lance is Crimson Sharp Wing. That's definitely the meta lance. Crimson Sharp Wing. Okay, white sharpness. And we are gonna using critical eye level 4. Also type that in here. Wallfalk. And it is critical eye 4. You can see here critical eye 4. White sharpness is active. And okay, the damage is not that high as I expected, but it's very decent. So I think maybe there's a battle lance out there. Or just the dragon lances. Or I think the Malsino maybe is better. But we will see. But I doubt that it was like the best lance in every case. Oh. 20% elemental damage. It isn't that high that I expected. It isn't really that high. Thought it was higher. So back to critical eye 3. So next lance is the Abyssal Ice Cycle, or how it's called. From Geismar. And yes, so we didn't need any handicraft or other stuff. Also this weapon has no slots, so nothing to worry about. Just random stuff like Crit Eye 3. Now I want to check one thing. 285.9. Yes, this is the best combination. And now we're gonna check another 2859. No. Just go for crit boost 3. Crit eye 3. Crit boost 3, crit eye 3. Yes, dragon attack 5. Okay, this is a very bad lance.
Guys, Magorm. Yes, it is absolute weak. This weapon is so bad. Too much of the purple sharpness. Next weapon is Must Layer from Alceno, which I already used in my speedrun. Is Malzeno, which has a big ass level 4 slot. And the thing is, we have to use this, unfortunately. 306. Yes, okay. So this combination. Yes, we have a big ass level 4 slot. And on the big ass level 4 slot I'm just using 2 levels of critical eye, because you can choose in more stuff. $314.1. Oh, and what is if we only use crit eye 4? 310.6. Oh, holy shit. I didn't expect that. That is quite interesting. I thought Wolfalk is the best lance. That was quite surprising that Malzeno lance is the best one. Like I expected. I thought Wildstrux is the best one. And we also didn't need any handicraft. So we're using crit eye 5. Was I right? Yes, crit eye 5. And also air rampage slot upgrade. Yeah, so it's definitely absolutely crazy switch axe lance. Malzeno, that was quite interesting. Now to Shagaru, Le Paladin. On this weapon we have 333, let's go. It is Shagaru, I think. It is Shagaru. Yeah, Le Paladin is Shagaru. No slots with only level 1 rampage, so we have to use this one as well. And yes, 20 hits off. Purple sharpness we have to use at least. We have to sacrifice 1 level of critical eye. And there we go. HC plus 1. And critical eye 2. Yes, critical eye 2 and handicraft plus 1 with purple sharpness.
Yes, so it is solid, but I think it can't compete with the other ones. Okay, now then the next and last weapon. Oh, we have 2 lances left. The next is Sauna Shield. So this is German Sauna Shield. Sauna Shield. Which is gore, and we have to use 2 levels of handicraft. You know. So I'm just use 1 level from Sun, so we just use critical eye 2, same energy. And this combination. Yes, critical eye 2 instead. Gonna write that down here. Handicraft +2 and crit eye 2. So, Gore Magala has... Okay, Gore Magala and Shagura Magala are exactly the same. Damage output wise, there is no difference at all. Now to the last lance, which is Raging Wyvern Plus. Which I think should be used with white sharpness. It is definitely used. Yes, we're using for this weapon. Let's say yes. Crit I4, and then let's go. Just crit I4. That's it. With white sharpness and these species. Rampage level 3. And in this case it is... It seems that this is the strongest one. Anti-arrow species white. 330 with 54. Holy shit, this is the best lance. 330 with 54. 60 hits of white. This is crazy, Jesus. Crit I4, yes, like I said, crit I4. With white sharpness only. 330 with 54. That is quite interesting. And that was exactly the weapon chain I forgot to add. Yeah, 24% element, this is absolutely busted. Holy shit, we have 7 lances. Okay, let's go. And remove all this shit. So, let's go for 1530. So, what are the best lances? The best is
Wildfire, does it has any chance to compete with the other ones? No, Wildfire is out of range. Wildfire can't compete with the other ones. Science. You can see Raging Wyvern compared to Wildfire. Okay, you can see here. Yes, a lot more elements. Yes, okay, the thing is, yes, I think Raging Wyvern's better. Look at the element. 54 compared to only 10 more elements. So first of all, we have to compare Raging Wyvern with Wildfire. Is there anything where there... No. No chance. Okay, no way. So, now the last thing we have to do is compare Malzeno with Raging Wyvern. Raging Wyvern is from the Crawling Tree. Yes, Raging Wyvern. I hate the design of Raging Wyvern. This is one of the ugliest lances I've ever seen. But the good thing, Raging Wyvern also can reach purple, I think, which is absolute insane. You can see 3 levels to reach purple sharpness, which is insane. Maybe you can drop some crit, and that you're gonna be crazy now. Yeah, so Raging Wyvern. We also have to mention we are only playing with white. Okay. Yeah, I didn't expect it. So nobody, I saw no single YouTube video that they're recommending Raging Wyvern. I always just thought they every saying yes, because Wolfhawk is the best Dragon Lance or Malzeno, but I didn't thought Raging Wyvern is that strong, considering it only has white sharpness. So the next thing we're gonna do is compare it with Malzeno. If there is any hit zone where one lands out damage the other one. 3-6. Ah, okay, there is one. This one. This one. And also this one. So this is like same energy as Tobi Kadachi. Also here. Okay, this is quite interesting. Okay, this is a very interesting table. 214, 235. Okay, this is all Raging Wyvern. For this one, it is also this Raging Wyvern with this Raging Wyvern. And for this one, it is also Raging Wyvern. Okay, this is extremely interesting. Okay, this is quite interesting. I personally would recommend if the hit zone. Yeah, this is quite complicated to say. Raging Wyvern. Just want to see how the colors looks like. So it is like gray, correct? Yeah, the weapon design is horrible, I know. But I really like the table, it looks so interesting. Yes, so I want to say...
For the personal recommendation, the thing is, if you're I just want to now check whether there is any reason for Valstrucks to compete with the other ones. Not really. 258. 186. There isn't really a chance for 397. No. 282. No chance. 190. No. 256. Not really. 328. No. 348. No. Okay. Yes, so I know, but the thing is, Raging Wyvern also has very good sharpness. Like you can see here, Raging Wyvern has 60 hits of white, and that is a bunch of sharpness. 60 hits is absolutely crazy. So you just can slap on average razor sharp big S jewel or something else, and then boom, you have also 120 hits of white sharpness. And the interesting thing is, I also think Raging Wyvern is also better because you can also reach purple sharpness and get a lot more potential. If you have, maybe you can play some protective polish or other stuff, and in this case it is even more stronger. Suelo Malseno. Is higher than so this soundtrack is the for Monster Hunter Frontier, the Hunter rank, the Apex. It is like the Apex soundtrack for if you reach Hunter rank 600, I think. Yes, if the elemental hit zone value is higher than 20, use Raging Wyvern. Let's go. That was quite interesting, but I think in general, for general purpose, I recommend Malseno. Because all these calculations based on max element combo. Yes, you always have to consider that all this calculation made are on the best possible elemental combo you can do for a lance, and if you're doing some other combos as well, you definitely out damage the Raging Wyvern. Okay. So yeah, Skybra Gorm is the absolute trash can weapon. Yeah, but I think that's it. So I think maybe later at the end of the week or so, maybe at a Saturday or so, I'm gonna drop another video and make a little short overview. Maybe I just talk about 5 minutes, and then I'm gonna show you what's the best weapons and how they prepare. I think in the video I just referred to the spreadsheet. And yeah, so let's go. Okay, so I think that's it. If you have other suggestions or other stuff, please tell me down below. Yes, I was so very surprised. Dragon is very, very complicated now. So Valhalla is still very, very competitive with the other lances. Like you can see here, the damage difference is maybe only 0.06
6% or so, it is yes, especially for general random hit zones, very competitive. But yes, if you mathematically go for the best one, you should choose Raging River Normal Xeno. Yes, Aghanosome only for really bad hit zones. So this is quite unrealistic, so in the case I just recommend always use Silverless. Okay? Yes, I think that's it with the calculations. Thanks for watching the live stream. Now I'm gonna do some Forza Horizon because I didn't manage to do the weeklies. And tomorrow I didn't have any free time, and yes, Thursday we got a new event quest. So yes, 0 until the next video drops. Thanks for watching.